The another fungal plant disease is head smut of jawar. The head smut caused by the fungus Sphacilotheca raeliana. This disease is this is the disease of sorghum. The disease is transmitted in nature by soil-borne fungal spores. Okay, it is found this disease is distributed in countries like Africa, Asia, Australia, Europe, and Central and South America. This disease is, we can say, generally most spread in the states like Andhra Pradesh or Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Punjab, Tamil Nadu. Then next is the causal organism. The causal organism of this disease is Sphacilotheca raeliana. The pathogen is soil-borne fungus. Then the reddish brown and black chlamydospores are finely inulate. They are irregular to spherical and 9.14 mu in diameter, where the spores mass is powdery and quickly dispersed. Due to the spore mass is powdery, they can easily disseminate through the wind or rainwater. The germination of chlamydospores results in the development of promycelium and sporidia. The infection is favored by soil temperature of 21 degrees Celsius to 28 degrees Celsius. This temperature is favored to the infection. Then the next point is the symptoms of head smut of jawar. Head smut typically affects the inflorescence and rarely the foliage. Sometimes, most of the time, it affects the inflorescence of the sorghum or jawar, or sometimes rarely it affects the foliages. The entire inflorescence is converted into big sorus, about 10 to 13 centimeter of sorus in length and 4 to 6 centimeter 4.6 centimeter in breadth. The whole head turn into smut sorus. Okay, basically this fungus attacks on the inflorescence of the sorghum. The smut gall may also develop occasionally on the leaves and stem. Then stunted growth due to the lack of elongation of the peduncle. Then tissue deformation and panicle sterility. Phyloid miniature leaves with smut gall. Smut spores are embedded in long, thin, dark colored filament, which are the vascular bundles of the infected heads. Okay, the first and main symptoms of this disease is this pathogen mainly affect the inflorescence and sometimes it affect the foliages. कधी कधी या ठिकाणी तो फॉलिएजेसवरती अटॅक करतो. जर त्याचा इन्फ्लोरेसन्स जर बघितला तर तो इन्फ्लोरेन्स या ठिकाणी 10 ते 13 सेंटीमीटर लेंथनी असतो आणि 4.6 सेंटीमीटर जो आहे तर तो या ठिकाणी त्याची ब्रीड असते. आणि या ठिकाणी त्याचा जो त्याची ग्रोथ जी आहे तर ती ग्रोथ आपल्याला या ठिकाणी स्टंटेड ग्रोथ बघायला भेटते, कारण जो पेडंकल आहे त्या पेडंकलची या ठिकाणी इलॉंगेशन किंवा त्या पेडंकलची ग्रोथ आपल्याला त्याच्यामध्ये बघायला भेटत नाही. लीफवरती आपल्याला किंवा स्टेमवरती आपल्याला या ठिकाणी कधी कधी स्मट गॉल्स जे आहेत ते स्मट गॉल्ससुद्धा बघायला भेटतात. देन जे या ठिकाणी छोटे छोटे लीव्ज आहेत त्या लीव्जवरती सुद्धा आपल्याला स्मट गॉल्स जे आहेत ते स्मट गॉल्स बघायला भेटतात. देन स्मट स्पोर एम्बेडेड इन लॉंग थिन डार्क कलर्ड फिलामेंट्स. ठीक आहे, हे जे फिलामेंट्स आहेत त्या डार्क कलरच्या किंवा लॉंग थिन फिलामेंट्समध्ये हे स्मट स्पोर्स जे आहेत ते एम्बेडेड झालेले असतात, की जे वॅस्क्युलर बंडल्स जे आहेत त्या हेडच्या वॅस्क्युलर बंडल्सला सुद्धा या ठिकाणी इन्फेक्ट करू शकतात. देन नेक्स्ट इज दी कंट्रोल मेजर्स. We can control this disease using crop sanitization. This crop sanitization can reduce the inoculum potential. Then eradication, we can completely remove and destroy the affected plant material. Crop rotation is another important technique to control this disease. Avoid dry soil and frequently irrigate the plant. Then
Biological control agents like beetles, seed treatment with fungicides, carboxin, seed treatment with bacterial extract of bacillus reduces the chance of infection. Then grow resistance variety, ensure optimal soil fertility, remove the plant residue after harvesting. ओके, these all are the control measures. आपण या ठिकाणी क्रॉपचं सॅनिटायझेशन करू शकतो, किंवा मग या ठिकाणी जर तो डिसीज भरपूर प्रमाणात वाढलेला असेल तर आपल्याला त्याचं इरॅडिकेशन मीन्स कम्प्लीट डिस्ट्रॉय करावं लागणार आहे ते प्लांट मटेरियल. देन क्रॉप रोटेशन. देन बायोलॉजिकल कंट्रोल्समध्ये आपण बिटल्स जे तर ते बिटल्स या ठिकाणी बायोलॉजिकल कंट्रोल एजंट म्हणून त्या ठिकाणी बिटल्स इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतात. देन कार्बोक्झिन जे फंगिसाईड आहे त्या फंगिसाईडच्या ठिकाणी सीड्सला ट्रीटमेंट देऊ शकतो, किंवा बॅसिलस नावाचे या ठिकाणी बॅक्टेरियल एक्स्ट्रॅक्ट आहे त्याचा यूज करू शकतो. देन रेजिस्टन्स व्हरायटी यूज करणं या ठिकाणी सगळ्यात मेन कंट्रोल मेजर आहे. आणि या ठिकाणी सॉईलची फर्टिलिटी जी आहे ती सॉईलची फर्टिलिटी या ठिकाणी ऑप्टिमल असणं, आणि जे या ठिकाणी हार्वेस्टिंग झाल्यानंतर प्लांट रेसिड्यू असेल किंवा डेब्रिज असतील तर ते सगळं रिमूव्ह करणं. these are the main control measures. Then this is the life cycle or the disease cycle of head smut of jawar. Okay, in this disease cycle of head smut of jawar, it is also the soil borne fungus. Hence when it is soil or when it is in host seed, it form the primary inoculum, or it is the primary inoculum host seed. Then germination of host seed, when we germinate that infected seed, then germination of chlamydospores is there is the germination of chlamydospores. Then they form the promycelium. Then promycelium is converted into sporidia. These sporidia, there is a formation of hyphae. When the hyphae is formed, that infect the meristematic tissue of this plant. Okay, then systematic infection is formed and sori develop on the peduncle area or panicle area. When the sori develop, after some time this sori get rupture, and inside of the spori the spores get released, and again the infection is spread or disease is spread.